Hi folks, welcome to Cambridge Tutorials, Spoken English and Communication Skills by Ansar Idrisi. I'm Ansar Idrisi, I'm a teacher and I have cracked IELTS exam twice with 8.5 bands. And I've been teaching and training professionals since 2013, like doctors, teachers, lawyers, engineers, inspectors, etc. So let's get started. Today I'm going to show you self-introduction in English. आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंग्लिश के अंदर हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन किस तरह दे सकते हैं। अब तक के जो हम लोग देते थे सेल्फ इंट्रोडक्शन वो एक नॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन था। Now I would like to tell you one more thing is what, suppose for example if you're going for an interview, if you're going to a function, so the people are going to ask you about yourself. Interview में जाने के बाद में आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, tell me about yourself. उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि भाई बंदे को कंपनी में लेना है या नहीं लेना है, because the first impression is the most lasting. तो आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो डिसाइड करेगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या है वहां पर, अकॉर्डिंग टू यू. लेट्स गो नाउ. हाउ टू गिव सेल्फ इंट्रोडक्शन. अब तक के लोग क्या करते थे, सिर्फ अपना नाम, माँ बाप का नाम, फैमिली के बारे में बोलते थे, डेजिग्नेशन वगैरह बोलते थे, छोड़ देते थे. नो, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वे टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन करेक्ट मैनर. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश. इंटरनेशनली आप लोगों को जो सेल्फ इंट्रोडक्शन देना यूके यूएस के अंदर वो देते किस तरीके से हैं. लेट्स सी हियर. पॉइंट नंबर 1, यू आर गोइंग टू विश द पर्सन according to the time. For example, good morning sir, good morning madam, good evening sir, good evening madam, good afternoon sir, good afternoon madam. दोपहर रहेगी तो आफ्टरनून, शाम रहेगी तो इवनिंग, सुबह रहेगी तो मॉर्निंग आप लोग बोल सकते हैं. सेकंड थिंग, पीपल आर सेइंग देयर गुड मॉर्निंग मैम. डोंट से मैम, बिकॉज सेइंग मैम इज एब्सोल्युटली इनफॉर्मल. मैम हम लोग किसको बोल सकते हैं? वी कैन कॉल मैम टू अ वाइफ, सिस्टर, मदर, नेबर, जिसको हम लोग पहचानते हैं. सो वी शुड से देयर गुड मॉर्निंग मैडम एंड गुड मॉर्निंग सर. दैट्स इट. और यू कैन से गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन अगर वहां पर पैनल बैठा हुआ है पूरा इंटरव्यू लेने के लिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट थिंग कम्स इज योर नेम, योर फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम. अब तक हम लोग क्या करते थे, अपना नाम बोलते थे, छोड़ देते थे. कुछ लोग पूरा नाम बोलते बैठते हैं वहां पर. No need. You can say their first name and the last name. For example, I'm Stephen Williamson. Next, we'll be coming with your age. अब तक हम लोग बोलते थे I'm 20 years old. हम लोग old है क्या? नहीं भाई, मैं तो full disco हूँ. नए हूँ हम, नए हैं हम लोग. Yes or no? So people have stopped saying their years old. You can say directly there, I'm 20, I'm 25, I'm 30, whatever. Next one, I'm not married. You can talk about your marital status. Don't say I'm single, double, triple. Why? Because you're not on Facebook now. You are here in the office. You're taking an interview. You're facing an interview. So you're going to say there directly, you're married or you're not married. That's it. So that's what, I'm married or I'm not married. Don't say I'm single, double. It's not Facebook. It will go very informal. Next one, your locality. That's what, I'm Indian, I'm from Pune. I'm Indian, I'm from Pune. You're going to talk about your locality. For example, your country and your city. I'm Indian, I'm from Pune. Only वहां पे आपका स्टेट वगैरह का नाम नहीं डालना है आपको, कंट्री और सिटी का नाम डालना है बस आपको. That's it. Next one, my father is dash and my mother is a dash. If you see here, people are talking about the family in the interview. मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मम्मा ये करती है, बहन ये करती है, यहाँ जाती है, वहां जाती है, अमका करती है. No. Don't talk about your family internationally. They don't ask you about your family in the interview. So you're going to talk about only the professions of your parents in the interview. For example, my father is a businessman and my mother is a homemaker. अब तक हम लोग क्या बोलते थे? Housewife. Housewife मतलब यानी घर की औरत. Means what? It is like degrading word. So stop saying housewife. We can say there home mentor, homemaker. All right, home mentor or home maker. So my father is a businessman and my mother is a homemaker. So you can talk about your father. For example, I can say my father is a priest and my mother is a homemaker. Next, आपके सिर्फ पेरेंट्स का प्रोफेशन आएगा, वहां पर नाम वगैरह कुछ डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वन इज योर प्रोफेशन. अब आपका प्रोफेशन आएगा. फॉर एग्जाम्पल, I'm a professor, I'm an engineer, I'm a teacher, I'm a lawyer. And जो स्टूडेंट्स हैं वो बोल सकते हैं I'm a student. Next one, if you're talking about your career, means if you have experience, so you can share that experience. If you're an experienced person, so you can talk about your experience. For example, I'm an engineer and I have worked with this company
since that time as this position, and I have done these certifications, I have done these courses, and I have this much experience. और अगर आप लोग फ्रेशर हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइव, फ्रेशर जो है वो नॉर्मल वर्ड है. आप सब्जी पालाएंगे भाई? नहीं, हम लोग इंसान है. फॉर दैट वी आर गोइंग टू से नाइव. नाइव फ्रेशर को वर्ड यूज करेंगे हम लोग नाइव. ऑलराइट, सो द पर्सन कैन से डायरेक्टली आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ. अब स्टूडेंट कौन सी क्लास का हूँ मैं? सो यू कैन से देयर आई एम इन क्लास 10, 10वीं में है. सो अगर हो चुका है तो यू कैन से आई हैव डन मैट्रिकुलेशन, I have done junior college. अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो you can say there I'm pursuing graduation in commerce. I'm in the last year. I'm in the first year. I'm in the second year. I'm pursuing masters in English. I'm in the first year. I'm in the last year, etc. Next one. Next comes with your favorite color and favorite sport. Now, how are you going to introduce about your favorite color? अब दुनिया क्या बोल रही है? My favorite color is red. My favorite color is blue. My favorite color is green. नॉर्मल आप लोग को जो इंग्लिश है, आपका इंट्रोडक्शन है, वो आपको इंप्रेस कराएगा लोगों के सामने. सो हाउ आर यू गोइंग टू इंप्रेस द अदर्स? सो दुनिया बोल रही है माय फेवरेट कलर इज रेड. इंस्टेड ऑफ सेइंग रेड यू कैन से माय फेवरेट कलर इज स्कारलेट. माय फेवरेट कलर इज रोज. इंस्टेड ऑफ सेइंग येलो यू कैन से माय फेवरेट कलर इज लाइम. इंस्टेड ऑफ सेइंग blue you can say my favorite color is indigo. Instead of saying green you can say my favorite color is aquamarine, emerald, turquoise. Means what? These are the words which are going to impress the people. अब वो interviewer भी सोचेगा, अरे यार दुनिया आकर बोल रही है my favorite color is green, 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 green. ये बंदा जो था इसने आकर क्या बोला है? My favorite color is emerald. Wow. Turquoise, aquamarine. जब इतने बड़े बड़े words उसके सर पर पड़ेंगे वैसे टकला हो जाएगा वो. Let's go. My favorite sport. What do you mean by favorite sport? आपका चाहिए sports कौन सा है? Favorite sport कौन सा है? So you can talk about your favorite sport. For example, my favorite sport is bungee jumping, rock climbing, football. I love football. I have passion for cricket, etc. Next one. Now we can talk about your favorite color. Is like my favorite color is turquoise. My favorite sport is archery. All right. Next one. Interest. Now the next one comes with your interest. अब आपको आपके interest के बारे में बोलना है. For example, I'm interested in computers. I'm interested in business. I'm interested in antiquities. I'm interested in music. Antiquities का मतलब होता है antique चीज का collection वगैरह करना. कुछ लोग होते हैं ना antique piece जमा करके रखते हैं. That's what antiquities. Okay. Next one, likes. अब दुनिया अब तक की क्या बोल रही थी? I like this, I like that, I like this, I like that. आप लोग जाकर कुछ नया word बोलेंगे. For example, I love. I have passion. I'm crazy about. दुनिया क्या बोल रही थी अब तक के? I love. I have passion. अब हम लोग उसके अंदर कुछ नए words ऐड करेंगे. For example, I'm crazy about. I have passion for. I love. Or I'm fond of. For example, अब मुझे बोलना है I love gardening and I have passion for teaching. I'm crazy about football. I love cooking. I have passion for business. I have passion for teaching and traveling. I'm crazy about antiquities. तो आप लोग उसके अंदर ऐसे सेंटेंस डाल सकते हैं. Next, about dislike. Now अब तक हम लोग बोल रहे थे dislike के लिए I dislike, I hate. Hate थोड़ा सा degrading word है. Means what? It is a negative kind of word. Instead of saying I dislike, you can say there I loathe, I detest, I abhor. I'm guaranteed that even you don't know these words. Correct? शायद आपको ये पहले words नहीं पता होंगे. So the moment when you're going to talk about dislike, you can say there, I loathe terrorism, I abhor smoking, I detest drinking, I loathe hypocrisy, I abhor racism, I detest inequality, I loathe hypocrisy and racism, etc. Getting it? So dislike की जगह पे आप लोग ये words use कर सकते हैं just to make your introduction more amazing. Next, for example, you can talk about your best author, best poet, best book. If you have, then only. If you don't have, please don't lie. Do not lie in interview or anywhere. Why? Because you'll be caught and you'll be insulted. All right. So you can talk about your best author, best book, best poet. For example, Mark Twain is my best. Mark Twain is my best. You can talk about the best author. Best poet, you can say, I like William Shakespeare the best. I like William Shakespeare the best. I'm in love with William Shakespeare. This is also a kind of saying in English. All right. Next one now. You can talk about your
Best personality and ideal person. What do you mean by best personality? जिसको आप लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, means love with respect. That's what best personality. So you can give a sentence on best personality. For example, I adore Mahatma Gandhi. I adore Abraham Lincoln. I adore my father. I adore Nelson Mandela. So you can talk about the best personalities over there. I adore Shivaji Maharaj. So best personality जिसको आप लोग बहुत मानते हैं means love with respect. Next, ideal person. What do you mean by ideal person? ऐसा इंसान जिसके साथ आप लोगों को बनना है, means your role model. So that's what ideal. My ideal is like we can say Bill Gates is the best personality of this millennium. I love Warren Buffett. Warren Buffett is my ideal. Steve Jobs is my ideal. Getting it? My father is my ideal. My mother is my ideal. My teacher is my ideal. Means जिसके साथ आप लोगों को बनना है. Next one, you can talk about your ambition. That's what आपको बनना क्या है, आपका मकसद क्या है, objective क्या है. That I want to become a doctor. I want to become an engineer. I want to become a lawyer. I want to become a philanthropist, etc. And this is what you can have your self-introduction and with thank you. So this is what you can give your own self-introduction in an effective way just to impress the interviewer, and you can crack the interview easily. Getting it? Now, I can give you my self-introduction in such manner. For example, good morning, ladies and gentlemen. I'm Ansar Idrisi. I'm 25. I'm not married. I'm Indian. I'm from Pune. My father is a priest and my mother is a homemaker. I'm a teacher. My favorite color is cyan. My favorite sport is football. I'm interested in teaching and traveling. I love calligraphy and cooking. I loathe hypocrisy and racism. My best personality is Abraham Lincoln. I adore my father. I want to become a great philanthropist. Thank you. Short and sweet. It will impress the interviewer. And if you're going to say like this, I want to become my favorite color, my favorite sport. So it will give a very bad impact on the interviewer and he may reject you, or maybe he'll ask you some complicated questions. Getting it? I hope you enjoyed the session. For more, join us, Cambridge Tutorials, to learn British English with American accent and British accent as well. All right. Thank you.